أصحاب المعالي سيداتي سادتي أرجو منكم أن تقفوا للنشيد الوطني. Please, if you could stand up for the national anthem. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, bonjour et bienvenue à tous à la 7e édition de Halieutis, le Salon et Forum international du secteur halieutique sous le thème « Recherche et innovation pour un secteur halieutique durable » qui se tient cette année également sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Mon nom est Yousr Tazi et je suis honoré d'être parmi les représentants de cette belle profession. Je serai maître de cérémonie pendant ces quelques jours. Au nom des organisateurs et du comité scientifique, je vous remercie tous pour votre présence et pour votre fidélité à cet événement. Grâce à vous, ce salon est devenu une référence au niveau africain et international. Bienvenue à un nombre important de professionnels venant de nombreux pays, de toutes les régions du Maroc également. Je tiens à remercier les délégations venues parfois de loin pour nous enrichir de leur présence, remercier les experts qui acceptent de partager avec nous leur savoir et expérience. Merci à vous pour vos contributions, puisque vous serez invités à participer au débat et à la réflexion. Merci aux partenaires fidèles de l'événement, instances professionnelles, partenaires scientifiques, partenaires institutionnels, industriels, sponsors, exposants. Et je remercie également la présence des journalistes qui sont avec nous. Cette édition reçoit la France comme pays à l'honneur. Bienvenue à tous à Agadir. J'ai l'honneur à présent d'inviter pour une allocution d'ouverture Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, chargée de la pêche maritime, son Excellence Madame Zakiria Driwish. Sous vos applaudissements, Mesdames et Messieurs. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أولاً أود أن أرحب بضيوفنا الكرام كيف ما قال السي تازي اللي جاوا من بلدان بعيدة. Et maintenant je vais continuer en français. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est un réel honneur pour moi aujourd'hui de procéder à l'ouverture du cycle de conférences de la 7e édition du Salon Halieutis sous le thème de la recherche et innovation pour un secteur halieutique durable. Ce salon, qui rassemble des experts, des chercheurs, des innovateurs, ainsi que des acteurs privés et publics du secteur halieutique, est un événement majeur pour la réflexion collective sur les enjeux qui façonnent l'avenir de nos océans et de nos ressources marines. Nous vivons aujourd'hui un moment crucial, marqué par une demande croissante des produits halieutiques à travers le monde, dans un contexte où les règlements climatiques bouleversent les systèmes de production et affectent gravement nos écosystèmes marins. Il est devenu évident que face à ces défis mondiaux, la recherche et l'innovation sont des leviers incontournables
pour assurer un avenir durable à notre secteur halieutique. Mesdames et messieurs, l'innovation, comme vous le savez, n'est pas simplement une question de technologie. Elle représente avant tout une approche novatrice pour comprendre, anticiper et résoudre les défis qui se posent à nous. La recherche et l'innovation ouvrent des perspectives inestimables pour transformer nos pratiques et garantir que les ressources maritimes, qui sont vitales pour notre économie et nos communautés, soient exploitées de manière durable. Aujourd'hui, je tiens à souligner quelques-unes des avancées majeures rendues possibles grâce à la recherche et à l'innovation. Premièrement, l'amélioration de la résilience des écosystèmes marins. Les recherches sur les impacts climatiques nous permettent de mieux comprendre les vulnérabilités des espèces et les habitats marins. Elles nous aident à identifier les risques et à mettre en place des stratégies d'adaptation pour préserver nos écosystèmes. Deuxièmement, l'optimisation de la gestion des ressources halieutiques. L'intelligence artificielle et les technologies de pointe permettent de prédire les aléas climatiques, de surveiller en temps réel les stocks halieutiques et de mieux réguler les activités de pêche. Ces innovations contribuent à une gestion durable des ressources et à la réduction des pressions exercées sur les écosystèmes marins. Troisièmement, le développement d'alternatives durables. En effet, les nouvelles technologies favorisent l'émergence de matériaux, équipements et processus qui ont un faible impact environnemental. Elles renforcent également l'économie circulaire, créant des opportunités pour une valorisation accrue des produits issus de la mer. Enfin, l'encouragement de l'aquaculture durable. Les progrès scientifiques dans le domaine de l'aquaculture, comme l'amélioration génétique des espèces et l'optimisation des systèmes de production, jouent un rôle de clé pour répondre à la demande croissante en protéines marines tout en limitant l'impact écologique. Mesdames et messieurs, c'est dans un esprit de transformation et d'innovation que nous avons le plaisir de participer à cette 7e édition du Salon Halieutisse. Ce salon est un véritable carrefour où chercheurs, décideurs, opérateurs privés, institutions publiques peuvent échanger et collaborer pour explorer des solutions novatrices. Nous avons l'opportunité de partager les dernières avancées scientifiques et de réfléchir ensemble à des voies pour une exploitation durable et responsable de nos océans. L'ambition de notre pays et de notre continent est claire: faire de la recherche et de l'innovation les moteurs d'un secteur halieutique plus résilient, plus durable et plus performant. Nous voulons un secteur capable de relever les défis climatiques actuels et futurs, tout en garantissant la sécurité alimentaire et le bien-être des générations à venir. Le rôle de la recherche et de l'innovation est désormais incontournable dans cette transformation. Elles doivent être au cœur de nos politiques et de nos actions. Nous devrons œuvrer ensemble pour renforcer la collaboration entre le monde scientifique, les gouvernements, les entreprises et les communautés locales afin de relever les défis liés au changement climatique, tout en garantissant la durabilité de nos ressources maritimes. Je vous invite donc à profiter pleinement de ce salon, à participer aux conférences, à échanger vos idées, à vos expériences et à travailler ensemble pour un secteur halieutique qui soit une véritable force de développement durable pour notre continent et pour le monde. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous et à toutes des échanges fructueux et inspirants lors de cette 7e édition du Salon Halieutisse. Encore une fois, merci.
Merci, chère madame, pour votre accueil et félicitations d'ores et déjà pour la réussite de cet événement. Nous allons à présent avoir le plaisir d'écouter son Excellence Sidi Tiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques de la Côte d'Ivoire et président de la Confédération ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, COMAFAT. S'il veut bien se présenter, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est un réel honneur pour moi de prendre part aux côtés de Madame Zakia, secrétaire d'État chargée de la pêche, de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France auprès du Royaume du Maroc et de l'honorable assistance à cette cérémonie d'ouverture du cycle des conférences de la 7e édition du Salon Halieutisse sous le thème de la recherche et l'innovation pour un secteur halieutique durable. Ce cycle de conférences auquel nous sommes attachés a constamment marqué le déroulé des éditions du Salon Halieutisse par la pertinence et l'importance des sujets qui y sont présentés, discutés et débattus par un panel d'éminents experts et panélistes venus de tous les continents. Ce cycle de conférences, et comme l'a dit si bien Madame la secrétaire d'État, est une plateforme de réflexion collective sur les enjeux qui façonnent l'avenir de nos océans et de nos ressources marines. Ce matin, Madame la secrétaire d'État et moi-même avons participé à la cérémonie d'ouverture d'un atelier organisé par la COMAFAT sur la sensibilisation aux impacts du changement climatique sur les activités de la pêche en Afrique en général et en particulier sur le travail des femmes actives dans le secteur de la pêche artisanale, de l'aquaculture et de la valorisation des produits de la pêche au niveau de notre continent. C'est pour vous dire la part importante qu'occupe le facteur de dépendance climatique et environnementale sur les activités quotidiennes de nos pêcheurs, notamment la pêche artisanale au niveau de l'Afrique. Face à cette situation inquiétante, à plus d'un titre, l'innovation en sciences et technologies marines est un levier majeur pour répondre aux menaces qui pèsent sur les océans. La recherche et l'innovation s'utilisent comme des solutions réalistes, objectives et pragmatiques, car elles permettront de répondre aux impératifs majeurs qui sont l'économie, car l'innovation constitue un levier capital pour la compétitivité, la réglementation et les normes pour adapter les pratiques de pêche et de valorisation aux évolutions de la réglementation, les impacts sociétaux pour répondre aux attentes des populations en apport à protéinés et de qualité. Mesdames et messieurs, l'organisation que je préside, la COMAFAT, a fait de la recherche et de son développement continental un de ses objectifs majeurs inscrits depuis 1989 dans sa constitution mère. C'est pourquoi, dans le cadre de son réseau africain des instituts de recherche halieutique, le RAFISMER, nous avons entrepris plusieurs actions pour mieux comprendre les vulnérabilités des espèces et des habitats marins et agir de manière collective et réfléchie pour mettre en place des stratégies d'adaptation et préserver nos écosystèmes. Parmi ces actions, je peux citer les 2 campagnes d'envergure portant sur l'évaluation des écosystèmes marins qui ont été réalisées l'année passée avec succès dans les eaux territoriales de nos États membres, en l'occurrence le Bénin et le Libéria. Je souhaite à ce titre renouveler les vifs remerciements et les marques de profonde gratitude aux États membres de notre organisation à l'endroit de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a bien voulu donner ses hautes instructions pour la concrétisation de ce projet solidaire qui illustre sur le terrain africain la nouvelle vision stratégique royale de l'initiative atlantique. C'est aussi dans cet esprit de conquérir et de concourir à la mise en œuvre de cette vision royale clairvoyante qui consolide encore une fois le modèle marocain de coopération sud-sud active, solidaire et orientée vers l'action, que la COMAFAT et ses États membres sensibles à ce geste royal hautement distingué et exceptionnel
a inscrit dans son plan d'action stratégique des projets sectoriels innovants. Ces projets seront à même de contribuer essentiellement au bien-être des populations qui dépendent du secteur de la pêche à travers l'émergence d'une économie bleue continentale chère à notre organisation dans le cadre d'une vision partagée avec des mécanismes de financement innovants, adaptatifs, solidaires et une recherche continue. Je reste convaincu que le secteur halieutique africain, au-delà du potentiel humain qu'il recèle et qui est porté par sa jeunesse plus sensible aux enjeux d'innovation, renferme d'innombrables atouts naturels non encore identifiés. Ainsi, par l'accompagnement technologique, la formation et le renforcement des capacités, je reste convaincu qu'à terme, et grâce au génie africain et à son intelligence collective, notre continent se hissera parmi les meilleurs et les leaders de l'économie bleue, mais également dans plusieurs domaines marins innovants tels que la biotechnologie, la restauration et l'ingénierie écologique. Pour conclure, je souhaite reprendre à mon compte les propos de Madame la secrétaire d'État sur l'ambition de notre continent pour faire de la recherche et de l'innovation les leviers incontournables pour un secteur halieutique continental plus résilient, plus durable, plus performant pour une Afrique prospère. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Excellence. Et nous allons avoir à présent le plaisir et l'honneur d'écouter son Excellence, M. Abdelhakim El-Waer. Alors, il est directeur général adjoint de la FAO et il est représentant de la FAO pour la région MENA. Nous sommes heureux de l'avoir avec nous. La FAO a toujours été très proche du Maroc et très proche du cœur des Marocains et j'imagine de toutes les populations africaines. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Sir Abdelhakim El-Waer. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. Good morning to everyone. Bonjour à tous. معالي كاتبة الدولة، لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري في المملكة المغربية، معالي الوزير سيدي توري وزير الموارد الحيوانية والسمكية في كوت ديفوار ورئيس المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصائد الأسماك بما بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. السيدات والسادة الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لقطاع الصيد البحري لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية، وعلى رأسهما معالي السيد أحمد البواري ومعالي السيدة زكية الدرويش وجميع العاملين على تنظيم هذا المؤتمر في دورته السابعة في مدينة أغادير المطلة على المحيط الأطلسي، وعلى حسن الاستقبال ودقة التنظيم. الحضور الكريم، يتزايد اهتمام العالم بالبحار وما تحتويه من المنتجات الغذائية البحرية والمائية، وذلك لأهميته الاقتصادية ولما تمثله البحار والمياه القارية من وسيلة جذب سياحي وترفيهي وموردا اقتصاديا هاما، بالإضافة للدور الذي تلعبه في النقل البحري كشريان حياة في التجارة الدولية. وتوفر المنتجات الغذائية البحرية عائدا كبيرا ماليا مجزيا للعديد من الدول المنتجة والمصدرة، كما تلعب هذه المنتجات دورا مهما في التبادل التجاري. وتساهم الأغذية البحرية في تحقيق الأمن الغذائي في العديد من دول العالم كمصدر مباشر للاستهلاك أو سلعة غذائية تبادلية، كما توفر مصدرا هاما للبروتين الحيواني والغني بالعناصر المفيدة لصحة الإنسان. والحديث في هذا المجال يطول، وربما سنستمع خلال الأيام القادمة لمداخلات أكثر تفصيلا من المختصين في هذا المجال. وبنظرة سريعة على حالة الإنتاج السمكي،
من واقع إصدارات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. فقد بلغ الإجمالي الإنتاج العالمي في العام 2022 من المنتجات السمكية بشقيه المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي رقماً قياسياً جديداً يصل إلى 223 مليون طن. يمثل الإنتاج من المصايد السمكية 91 مليون طن بارتفاع حوالي 1.4%، بينما ارتفع الإنتاج من الاستزراع السمكي أكثر من 7.8% ووصل إلى 94 مليون طن. كما ارتفع إنتاج الأعشاب البحرية بنسبة 4.1%، وهذا يعطي مؤشراً على النمو المضطرد للاستزراع السمكي، والذي يمثل مستقبلاً لتلبية احتياجات العالم من البروتينات السمكية في ضوء التزايد السريع للسكان وزيادة الطلب على الغذاء وقلة الموارد البروتينية الغذائية الأخرى. والاستزراع يبدو اليوم واقعاً بعد أن كان أملاً. I would like to state some facts related to the cost effectiveness of producing animal-based protein specifically on this occasion, and that gives the importance of this particular event. We need on average about 15 kilograms of feed to produce 1 kilogram of beef. And we need almost 10 kilograms of feed to produce 1 kilogram of sheep. And this is, I'm talking about the actual final kilogram of the protein that is consumable. And we still need about 2 kilograms of feed to produce 1 kilogram of poultry and chicken. We need less than a kilogram, about 0.9, of feed to produce 1 kilogram of protein from fish. And the future will definitely depend on fish and fishery and aquaculture as a source of animal protein, which does not require as much as water, which we don't have today, more durable and sustainable in facing climate change, and more available with the coastline resources that we have. كما يعلم العديد منكم، فقد أطلقت منظمة الأغذية والزراعة الفاو استراتيجية التحول الأزرق، وهي رؤية عالمية لتعزيز إنتاج الغذاء من المنتجات البحرية والمائية مع المحافظة على البيئة وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين ظروف المعيشة، وهي تمتد من الفترة 2022 إلى 2030. وتعتمد هذه الرؤية على 3 محاور رئيسية، وهي التوسع المستدام في الاستزراع السمكي، والإدارة الفاعلة لمصايد الأسماك، وتحسين سلاسل القيمة والأسواق مما يرفع من العائد ويقلل الفاقد. وتبذل المنظمة بالتعاون فيما بين مكاتبها الإقليمية ومكاتبها القطرية جهوداً كبيرة لتفعيل العمل وفق هذه الرؤية تحت توجيه الإدارة المركزية في روما، وتتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات المعنية وجميع الشركاء لتحقيق أهداف هذه الرؤية. تسهم منطقة الشرق الأدنى تحديداً وشمال أفريقيا في إنتاج المصايد الطبيعية بجهد جلي، وأود التركيز على إنتاج المملكة المغربية، وهي في تزايد مستمر، حيث ارتفع الإنتاج من المصايد الطبيعية من 496 ألف طن في منتصف الثمانينات من القرن الماضي ليصل إلى أكثر من 1.5 مليون طن في العام 2022، وهذا يمثل 2% من الإنتاج العالمي من المصايد الطبيعية، وهي بذلك تتصدر الإنتاج من المصايد الطبيعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وكما تعلمون فإن الموارد السمكية الطبيعية تحتاج إلى الكثير من الجهد والتعاون الإقليمي لحسن إدارتها والرفع من العائد مع ضمان استدامتها، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تكاثف الجهود والتعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الإدارة المستدامة. ونود الإشارة إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة الفاو الخاصة بتدابير حالة الميناء، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 2016، ونحن في هذا الإطار نشيد بالمملكة العربية لانضمامها لهذه الاتفاقية، وهذا بطبيعة الحال نابع من اهتمام المملكة بهذا القطاع وإسهاماتها الإيجابية على المستويين الإقليمي والدولي. السيدات والسادة، امتد التعاون الوثيق بين منظمة الأغذية والزراعة الفاو والمملكة المغربية لأكثر من 30 عاماً، وقدم دعماً قيماً لهيكلة وتحديث قطاع الصيد البحري في المغرب من خلال إجراءات متنوعة وهادفة. وقد شمل هذا التعاون
المشترك مجالات مختلفة ومتنوعة بما في ذلك تقييم الموارد السمكية وتطوير تقنيات الصيد والمعالجة وإدارة مصايد الأسماك وتطوير مهن الاستزراع المائي والبحث العلمي والتدريب المهني. ومن بين المبادرات الجديرة بالملاحظة نسلط الضوء على الدعم المقدم لتنمية تربية الأحياء المائية بالشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، والذي ساهم في إنشاء إطار استراتيجي لهذا القطاع، ودعمت منظمة الأغذية والزراعة أيضاً بناء قدرات تجمعات الصيد التقليدي، مما عزز دورها في إدارة مصايد الأسماك الوطنية. كما تعاونت منظمة الفاو مع الوزارة المكلفة في وضع إطار قانوني للصيد البحري وتوحيد اللوائح القائمة في مدونة موحدة ومتماسكة. علاوة على ذلك ساعد نشر مفاهيم النمو الأزرق بالتعاون مع المعهد الوطني لبحوث مصايد الأسماك على تعزيز النهج المبتكرة التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البحرية. تم تنفيذ مبادرات مهمة أخرى للنهوض بقطاع الصيد البحري في المغرب، بما في ذلك مشاريع إقليمية تركز على حماية النظم البيئية البحرية، مثل البرنامج المخصص للنظام البيئي البحري للتيار البحري الكناري، ومشروع البحث العلمي الذي يتم إجراؤه بالتعاون مع سفينة الأبحاث فريد جوفن نانسن. وأخيراً فإن المشروع الرائد الذي يستحق اهتماماً خاصاً لاهتمامه بتطوير مهن الاستزراع المائي من خلال إنشاء محطة تجريبية وتدريبية متخصصة، ويهدف هذا المشروع الذي تم تنفيذه بدعم من التعاون النرويجي والهولندي إلى تدريب المكونين المتخصصين واليد العاملة المهرة في مجال الاستزراع المائي في الأقفاص العائمة وتربية الصدفيات، ويمثل هذا دليلاً على خطوة كبيرة إلى الأمام في إضفاء الطابع المهني على قطاع الثروة البحرية من خلال تعزيز ظهور الخبرات المحلية التي تتماشى مع متطلبات الاستزراع المائي الحديث والمستدام والتنافسي. وفي هذه المناسبة نحن نناقش وعرضنا على معالي الوزير فكرة الاستفادة من تعاون جنوب من خلال منظمة الفاو مع المملكة المغربية، ونقل الخبرات والتطور الكبير التي حظت به المملكة المغربية إلى الدول الأفريقية ودول المنطقة العربية في مجال استزراع الأسماك وصيد الأسماك. السيدات والسادة، هذا التعاون يوضح تماماً كيف يمكن للشراكة القوية التي تؤدي إلى نتائج مهمة في التنمية المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. معاً نعمل من أجل مستقبل يتعايش فيه النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية ورفاهية المجتمعات الساحلية بشكل متناغم. أتمنى لكم مشاورات مثمرة ومناقشات ثرية طوال هذا اليوم وخلال هذا المعرض، وشكرا على حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you, Excellency. Please, I would like to invite you for. J'aimerais vous inviter pour une photo, si vous voulez bien. Madame la secrétaire d'État, si vous voulez bien. Je vais demander à nos amis photographes de prendre simplement une photo du panel. Et je sais que vous êtes occupés après à d'autres engagements. Oui, debout peut-être, s'il vous plaît. Madame Drioui, je sais que vous avez d'autres engagements après. Donc, Et je m'excuse au nom de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, qui au dernier moment a dû nous contacter. Il a eu une urgence et n'a pas pu être présent avec nous. Mais la France est pays à l'honneur et la France est représentée par ses industriels et ses experts qui sont avec nous. Shukran jazilan. Je vais vous demander de regagner vos places. On les applaudit. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, sans transition, je vais annoncer notre première keynote, professeure Stella Williams. Elle est vice-présidente de Mundus Maris Sciences, Arts et Durabilité de l'Université de l'Oregon. Alors, si elle veut bien se présenter, quelques mots simplement. Elle est experte senior en pêche et aquaculture. Elle a un PhD en économie agricole de l'Université de Auburn. Et elle a défendu toute sa vie la position des femmes dans le domaine de la pêche, dans le secteur de la pêche. Et voilà, nous allons avoir le plaisir de l'écouter. Elle va nous parler de comment construire un avenir meilleur pour les pêches. Merci. Merci, madame. Welcome. Thank you.
Well, good morning, Excellencies. And please, moderator, I'll ask for permission to stand on the protocol that you have already established. I feel honored to have been invited to discuss something I am very passionate about. That is the position of fisheries in the Atlantic Ocean. And what a delight that we are here in Agadir, where tradition, through technology, is now being modernized. As we've all heard from our Excellency, technology is changing the hourglass from standing upright to being horizontal for interaction to take place. So, come with me in this small canoe. Come with me in this small canoe as we take a ride on the Atlantic, right from Agadir, where fishing is more of a cultural thing. And as you heard the Deputy Minister from FAO tell us, that this is a very important economic issue. Trade. And Morocco has the highest fish trading activity for centuries. However, as you've heard this morning, the climate change is making a difference. It's impacting the stock of fisheries in our waters. Let's look at biodiversity that we've talked about. This is under threat. Why? Because over the years, the animals, the plants have all been destroyed through to building of infrastructure, cutting down of these trees and forests, killing all these animals, destruction of the flora and fauna. And our ocean is being plugged with debris from plastic and other materials. And so we're saying comparison is important in terms of why we are here this morning. Let me digress a little bit. If we have fishermen, fisherwomen, fisher processors, please can you stand up for recognition in this hall? We're talking about food production, and the people who are involved in producing it, in supplying it for us to devour, they are not here. How do you think they feel? Neglected and forsaken. And so this morning, I am hoping that by the time I finish, our excellencies, our government officials, our NGOs will go back to the base to start working with these small-scale fishers. We talked about technology. If we look at that chart, we will see that technology is actually informing us what has been, what is going on, and what we are expecting. Because this morning, our excellencies talked about AI. And it's going to be what is changing our environment. FAO, as we know historically, tells us that every 5 fish currently is from unreported, unregulated means.
before a lot of the African countries became independent, that's the kind of fish we were catching in our waterways. Today, look at that fisherman, slim, healthy, happy, now become that fat blob with fish 1/3 the size of what we used to catch in our water. And yet we are here to discuss. We are all government officials. We are all involved in the last 5 decades. All we do is talk, 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 talk. I'm hoping that at the end of this 7th conference, that talking, like the hourglass, is going to go horizontal into action. Impact of climate change. Of course, the water are getting warmer. And what are the fish doing? Swimming away from our coastal region to the cooler places outside our reach. And then the industrial fishers are able to catch them and bring to our fishers in our EEZ what is called trash fish to sell to us, the locals, because how many of the population would be able to buy what is being produced? This morning we already had the data about the conversion of protein into cattle, into sheep. But then this trash fish that we eat is now being converted into fish feed for salmon. How many of us can eat salmon? I wonder. Right, talking about the plastic treaty. A very good sculpture gave us that picture to remind us that as we turn our tap, what comes out of it? Plastic. The microplastic in all the food we eat. However, we need to reduce that plastic production. We need to change from the fossil element into the bio feedstock. We need to reduce additives that are found in our foodstuff. Because we've already heard from the excellencies, we need our circular economy. And in order to do that, we need change. I am appealing to all of you. At your desks, ask yourself, what can I do to change that hourglass from standing erect to being horizontal and interacting with our processors, our food producers? We also need to stop overfishing. We've heard from all the 3 ministers about what is happening in our world. Look at our beautiful coastal areas. We need to promote artisanal fishers. They are the ones who are the indigenous, traditional producers of fish. As early as a 5-year-old girl, thank God that even then, as a girl, and then as a tomboy, I was able to ride the canoe with my uncle and be dishing out water out of that canoe so that our canoe will not sink. But then as a little girl, and I saw the trawling of boats in a lagoon in Lagos Island, I told my uncle, don't worry, I'll do something about it. But it took me 40 years to be able to do that. And today, thank you to my brother, Professor
Dr. Hassan, who gave my name to the organizing committee to invite me, for me to meet and share my passion with you, that our small-scale fishers need your help. So please, we need marine protected areas in order to rebuild our fish stock. I know I have not been able to touch any of you, but a few of you, I gave out our bulletin for you to see what we are doing to make that happen. And then we need to implement the code of conduct of FAO. It's been there for decades, but is it being implemented? And if it is not, why not? Would you this morning help us to do that? We talked about wild catfish for food because little children only need about 100 grams of portion in deficient sub-Saharan areas. But these small pelagic catches, like the anchovies, sardinella, and others, are not available. All they need is just 100 grams between the ages of 6 months and 4 years to make their foundation better. Why? Because the wild catfish has minerals, essential fatty acids, vitamins, zinc, vitamin A, and what have you. These days, these children are fed on flour-based product. And by the time they are teenagers, they are obese. They cannot even do the work that others do. I remember 2003, 2004, our current Minister of Fisheries from the Gambia, I saw her standing now. She was a scientist that worked with us. And I'd like to recognize you, Madam Igbenga, for the work you have done in the Gambia and in West Africa. Thank you, Madam. Also, on climate change, we need to reduce carbon emission drastically. We need to stop subsidizing fossil fuel. We need to regenerate and protect seagrasses, seaweeds, mangroves, especially in the humid zones. We need to establish 30% interconnected, strongly protected areas so that our small-scale fishers would be able to allow the juveniles to grow. I gave out a card this morning requesting that we allow these fishes to grow. We need international treaties. Let's address the North-South injustices. Between 1990 and 2015, an estimated 242 trillion US dollars flowed from the developing world to richer nations from fishing trade. If only we have that, it will reduce poverty many times over. And yet, we continue as developing countries to take loans from the World Bank. Loans that these developing countries would never in my lifetime be able to pay back. And yet, those who need to see us discussing about them and feeling good that their country is proud of them for what they give back to the country are not here. Our group
we reconnect with people and the planet. Our approach is through social work, and it's based on the FAO small-scale fisheries guideline, which we use to make sure that these social amenities are made available to the small-scale fishers. I work more with the women because some of the women actually give loans to our fishermen to buy their canoes and the gears. And they are the ones that collect the fish once the fishermen dock. And so they become autocratic because they are the investors. However, if through governance, the government is actually listening and working with these small-scale fishers, by reconnecting with them, they would be able to have a better opportunity socially. And the blue economy we are talking about, it goes to the rich, not to the poor, and yet it's a no man's land because that blue water belongs to everybody. But do everybody have access to it when it is turned into money? I wonder what you would say to me. There are international agreements that looks at diplomatic means, that look at economic means, that look at social work. How many of this is trickling down to those who need it? I hope this morning that looking at the plight of the small-scale fishers, that the government officials who are in charge of the purse would make sure that international agreement does what it's supposed to do. Implementation on the ground. We work, as I said, using the FAO voluntary guideline for small-scale fishers to make sure that these women and these young people participate in governance with economic and life perspective. In West Africa, our children prefer the golden fleece in Europe. They will travel all the way to Libya. Before they get there, they will be caught and sold back as slaves in Libya. Many of them will die. Many of them will take rickety boats wanting to cross into Europe and lose their lives. Many of them would be forced to give the names of their rich family members for them to be harassed to transfer funds until they are released. But we want to be on the ground to make sure that these young people know their rights, using the guideline, as I said, and we have transferred the science to make sure that no one is left behind into local language, like Pidgin English for Sierra Leone and Nigeria, Wolof for Senegal, the Gambia, Yoruba in Nigeria, and Fanti in Ghana. And so we continue to make sure that with a little effort, these people know what is happening around them. We work with our Cameroonian counterparts, and
we make sure that every year we celebrate the World Ocean Day using the UN theme to make sure the women, men, and the children compete, telling us, because now a lot of these young children are more techy than we, their parents. However, we need to make sure that what they are taking technologically can benefit not just themselves, but their nation. We also, through FAO, were able to develop a teaching kit on ecosystem approach to fisheries, so that teaching and adopting the ecosystem approach at an early age opens up those children who are still in the coastal areas to learn more about their environment, so that they can also know why they can tell their parents to be mindful of their actions. Curb pollution. And then, with these traditional indigenous small-scale fishers, make sure that these young people have a voice. In Nigeria, Mundus Maris, with another NGO, Fish Party, worked to create opportunities for women and youth. And we're working to strengthen the capacity as an alternative effort. In other words, for the government to engage. Ghana, unlike Nigeria, is more attuned as a government group to their people. And yet, Gideon Sampo told us that Ghanaian fisheries observers from Korea and Chinese industrial vessels flagged the activities that is going on. The conflict of interest in terms of what is happening around us. The hardship for local fishers cannot be exaggerated. And as I said, the emigration of our youth to Europe needs to stop. The various activities that are going on in the EU, we need to make sure we know more about it. And CCAF, from 1st to 4th of October, carried out stock assessment. And this morning, I met Valdir, who is also engaged in East Africa in stock assessment. However, the African Center of Excellence in Coastal Resilience, based in Cape Coast, Ghana, is developing its strength for providing scientific education and analyze the region's activities for government and civil society organizations. Transparency and accountability should be the watchword. In order to strengthen the coastal communities, we need collective action. And to do this, we need to move forward. I've been told that my time is almost over. However, I need 5 more minutes to play a video so that you can hear from the small-scale fishers themselves. Can the video be? These fishes, they are catching the fish that the artisanal fishermen depend on it. And this is our livelihood since we were born, and we have nowhere to go. So we need help
along the world. If our country couldn't help us, and some people can help us, we need help. We are getting out of business and we are dying. Seriously, we need help. That's what I can say. Our ocean is in a state of crisis. Overfishing and illegal fishing are fueling the collapse of marine ecosystems around the world. And according to the UN Food and Agriculture Organization, over 90% of global fish populations are fished at or beyond sustainable levels. This is a critical food security issue for the 3 billion people around the world who depend on fish as a primary source of protein. Among these, the coastal communities of West Africa are largely dependent on fish for food and income, but heavily subsidized industrial vessels from developed states are catching the fish that local, small-scale fishers have depended on for generations. And now these stocks are facing collapse. Looking back in the last 10 years, the decline has been systematic. Every year it reduces, and this year there hasn't been any fish at all. And therefore it looks like we have reached the collapse of our fishery, or artisanal fishery in Ghana. It has been continuous decline throughout the year. Year by year, fish catch keep what? Decreasing. And this year has been the worst of it. As we speak this morning, fishermen who went to sea made no catch. Subsidies allow industrial distant water vessels to operate in areas that are so severely depleted that they would otherwise be unviable. When operating costs are artificially slashed, for example by subsidizing consumables like bait and fuel, these vessels can continue to chase the last remaining fish, with catastrophic results for the marine ecosystem and the people that depend on it. As such, these subsidies can promote illegal fishing and overfishing. I do not see the future of fishing in Ghana, because if the subsidies for the industrial trawlers continues, it will continue to deplete the stock beyond recognition. And at the moment, the stock keeps on dwindling or depleting. And if it continues like what we are seeing, the future of fishing in Ghana will be a very hopeless state. If business remains as usual, then our fishing has no future. In no time, we'll be out of business, and the livelihood of over 2.7 million Ghanaians who depend on fisheries is at risk. It is a threat to food security, it is a threat to income security, it is a threat to job security, and it is a threat to national security. It is a serious thing that authorities will have to relook at it and clamp down on the activities of these industrial trawlers to save our artisanal fisheries before it goes into total collapse. This same story is playing out in coastal fisheries and on the high seas the world over. Governments provide around $22 billion every year in subsidies that increase fishing capacity and encourage fishing beyond profitable and sustainable levels. It jeopardizes the very resource that the future of the industry is dependent on. Fishermen are facing stiff competition from industrial trawlers. They are hugely subsidized by their respective governments, making the cost of operation cheaper or moderate to them, for which reason they are able to roam the length and breadth of the sea, competing hugely with the artisanal fishers. We have a unique opportunity this year in negotiations at the World Trade Organization to enact meaningful reform.
The global community must honour its commitment, also enshrined in Sustainable Development Goal 14 and agreed by the UN General Assembly, to eliminate the harmful subsidies that are destroying our ocean, harming fishing communities around the world, and fueling overcapacity and overfishing. We must act urgently to save our ocean. Thank you, thank you, thank you. I'm here before you with a coalition of other scientists that worked with me. For example, Dr. Hassan Mufid of NOAR, and yesterday I saw Hamadi, with whom we did the Fish for All Summit in 2003. Thank you all for this honor. Merci beaucoup, professeur Stella Williams, pour cet engagement sincère et c'est la défense qu'elle a entreprise des petits pêcheurs et de la pêche artisanale. Alors, nous allons passer sans transition à notre prochaine session. Les sessions 1 et 2 tourneront autour du monde de l'aquaculture. Alors, on voit toutes les difficultés qu'il y a dans les pêcheries au niveau maritime, que ce soit la pêche artisanale, la pêche côtière, mais peut-être que l'aquaculture, puisque nous sommes en train de parler de recherche d'innovation, nous espérons que l'aquaculture puisse être une réponse concrète à toutes ces préoccupations. Et j'aimerais inviter pour cette session Madame Majida Marouf, directrice de l'Agence nationale du développement de l'aquaculture au Maroc, qui va nous parler de tous les projets sur lesquels elle travaille et comment l'aquaculture peut nous permettre de relever les défis auxquels nous sommes confrontés en matière d'alimentation. Et je vous demande d'applaudir Madame Majida Marouf, s'il vous plaît. C'est bon. Bonjour tout le monde. Je pense que ça marche bien. Merci beaucoup, Monsieur Tézi. Excellence, Mesdames et Messieurs, chacun en son nom et en sa qualité, tout protocole respecté. En fait, aujourd'hui, je voudrais juste vous parler de l'esprit de la conférence que nous avons concoctée pour parler de l'aquaculture à l'occasion justement de la 7e édition du Salon Haliotis. Mais tous ceux qui voudront savoir ce que nous sommes en train de faire dans l'aquaculture, les avancées, les chantiers ouverts, les chantiers sur lesquels que nous envisageons lancer également, sont invités à venir nous voir au pavillon E, dans le salon, enfin le pavillon dédié à l'aquaculture. Et c'est une nouveauté d'ailleurs de cette 7e édition, c'est d'avoir carrément consacré un pavillon pour le secteur de l'aquaculture. C'est dire justement les avancées réalisées dans ce secteur et l'importance de l'aquaculture, comme vous avez dit, comme une solution face à tous les changements et dérèglements que connaît le secteur de la pêche. Donc l'aquaculture marine est considérée dans la stratégie Haliotis qui a été lancée par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, en 2009, comme un relais de croissance du secteur de la pêche. Et c'est un secteur qui complète
d'autres secteurs d'activité qui utilisent les mêmes ressources en eau et en terre. Et donc, c'est dire c'est une composante de l'économie bleue telle que elle est voulue par les stratégies publiques de notre pays. Donc moi, aujourd'hui, je suis vraiment honorée de prononcer ce mot pour cette première session du cycle de conférences du Salon Halieutis qui est dédié à l'aquaculture. Et pour cette 7e édition, donc, nous avons choisi de placer cette conférence sous le thème « L'aquaculture de demain », en parlant des synergies entre la recherche, l'innovation et le développement durable. Donc c'est en alignement justement avec le thème général de cette 7e édition du Salon Halieutis. Et nous sommes vraiment très redevables aux éminents experts de la sphère aquacole qui ont bien voulu faire le déplacement jusqu'ici à Agadir. Ils sont venus de loin, certains, et avec beaucoup de motivation pour venir justement partager leurs connaissances et leur savoir en relation avec le sujet et la thématique de nos jours. Et je leur souhaite à eux et à tous ceux qui sont présents ici la bienvenue dans cette conférence. Je les remercie d'avoir voulu animer cette conférence et d'accepter de nous éclairer justement sur les perspectives et les nouvelles frontières de l'aquaculture marine. Donc, comme vous le savez, l'essor de l'aquaculture est une évidence et la nécessité de son développement n'est pas à démontrer aujourd'hui. On l'a vu, les passionnés ont parlé avant moi, et donc aujourd'hui, l'aquaculture est devenue une composante essentielle du système alimentaire mondial et elle joue un rôle majeur dans le commerce des produits de la mer, dont la commercialisation, la consommation a été multipliée par 5, et je pense que ce sont les statistiques de la FAO qui le disent, et monsieur le directeur adjoint de la FAO justement a souligné l'importance de l'aquaculture dans la sécurité alimentaire. Et donc les perspectives de croissance à long terme sont également favorables en raison de la demande de plus en plus croissante. Donc, la planète Terre, je pense, compte aujourd'hui vers les 5 milliards d'humains, ou bien peut-être je me projette, je ne sais pas, mais nous prenons les 5 milliards, et auquel cas donc, la demande sur la protéine animale est de plus en plus croissante, et donc et avec un brin, je pense que depuis le Covid, on a un attrait pour la consommation des produits de la mer au vu des vertus justement que les spécialistes avancent pour les produits de la mer en général. Et donc la taille du marché, elle ne cesse de croître, de se diversifier et continuera à croître. Et malgré, alors ces perspectives sont donc susceptibles d'être confrontées à divers risques d'ordre technique ou opérationnel. Et parce qu'on ne peut pas aller sur une aquaculture artisanale indéfiniment. Et donc, à un certain moment, les nouvelles technologies apporteront la solution et sont capables de répondre et apporter des solutions innovantes aux défis complexes. Donc, je parle des nouvelles technologies parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Et ces nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, sont maintenant omniprésentes dans nos vies. Et donc, c'est tout à fait normal que le secteur de l'aquaculture soit également concerné, étant donné que ces technologies ouvrent de nouvelles perspectives pour les différents secteurs, y compris les secteurs productifs. Donc, ces nouveaux outils repoussent les limites de l'aquaculture pour soutenir les parties prenantes à une prise de décision éclairée, basée sur la science et la connaissance, afin de répondre aux enjeux du secteur, notamment en termes de diversification, de contrôle du milieu, du suivi des élevages, et pour finalement contribuer à une optimisation de la chaîne de valeur aquacole. L'aquaculture, c'est une solution, mais elle a également énormément de défis. Et je pense qu'aujourd'hui, la technologie, l'innovation apporteront également des outils pour une meilleure efficacité de l'aquaculture, le développement de ce secteur dans le respect de son écosystème. Donc,
l'innovation, au-delà d'offrir des outils, donc elle offre de nouvelles opportunités en matière de développement de nouveaux territoires à vocation aquacole. Et là, je voudrais parler, nous avons des cas, donc je vous invite à venir au pavillon de l'aquaculture pour dire comment, avec l'innovation, nous pouvons valoriser même des territoires dans lesquels nous ne pouvons pas faire d'autres activités. Et donc, je parle des terres arides qui sont peu attractives pour certaines activités, mais qui deviennent désormais des centres d'innovation et de croissance, grâce aux avancées technologiques qui permettent une optimisation des ressources et de générer de la croissance économique à travers justement le développement de l'aquaculture. Et nous avons un projet qui est présent dans notre stand, c'est un projet marocain porté par des investisseurs marocains, je pense qu'ils sont présents dans le panel et qui vont parler justement de cette expérience. Et devant le stress hydrique que connaît la planète, et particulièrement en fait chez nous, notre pays est très touché par la sécheresse depuis tout au long de ces 6 dernières années, et nous aspirons en fait de lancer des actions novatrices dans le sens de valoriser les espaces dans lesquels peut-être d'autres activités économiques telles que l'agriculture ne peuvent plus être pratiquées, sachant que l'aquaculture marine, elle a des solutions technologiques pour justement exploiter ces espaces. Et nous savons aussi que le développement de l'aquaculture à l'échelle mondiale est très confronté à la disponibilité d'espaces adaptés au développement de l'activité. Et donc, la rareté de l'espace, la technologie, la difficulté de pratiquer certaines activités sur des espaces, tout cela, nous voulons l'utiliser positivement à travers le développement d'une aquaculture novatrice. Donc, moi, en fait, je ne voudrais pas parler du Maroc parce qu'il y a beaucoup d'informations sur notre stand, mais je voudrais juste dire que notre aquaculture aujourd'hui au Maroc, qui est en pleine étape d'émergence, a connu ces dernières années de grandes avancées à travers toute la stratégie qui a été mise en place par l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, en déclinaison de la stratégie halieutique, et qui a permis aujourd'hui de brosser, en fait de placer le décor en termes de fermes aquacoles, en termes de capacité, de potentialité des côtes marocaines, en termes d'opportunités pour la création de l'emploi durable et de diversification des économies des régions littorales. Mais là, nous voulons aller au-delà des régions littorales, aller aussi vers les régions non littorales, dans lesquelles, grâce au savoir et à la connaissance, nous pouvons diversifier également l'économie de ces régions, créer de l'emploi, de l'inclusion sociale à travers justement ce secteur d'avenir. Et comme vous le savez, au niveau du Maroc, nous avons bien sûr une typologie de projets diversifiés. Nous avons des projets portés par des investisseurs qui ont de grandes capacités techniques, des capacités également financières et qui mobilisent du savoir et de la connaissance. Mais nous avons également des petits projets qui sont portés par des passionnés de la mer et pour lesquels il y a eu un accompagnement spécifique dédié justement à cette catégorie. Et pour dire qu'on est sur pratiquement 119 projets à caractère social portés par les toutes petites entreprises. Et c'est avec ces projets justement que la réponse aux défis et aux enjeux de création de l'emploi, d'inclusion sociale, de diversification de l'économie, que l'on ressente justement. Donc,
tous les leviers sont actionnés aujourd'hui pour aller encore rehausser le niveau d'intervention du secteur de l'aquaculture comme composante de l'économie bleue. Bien sûr, nous ne travaillons pas tout seuls, nous avons nos partenaires et que je tiens à saluer en cette occasion. La liste est longue. Nous avons fait des avancées, mais pas tout seuls. Mais je voudrais saluer particulièrement la FAO qui nous a accompagnés sur plusieurs sujets, notamment la définition de la feuille de route, pour la première feuille de route pour le développement de l'aquaculture marine. Également, elle nous accompagne dans la mise en place d'un programme dédié au renforcement des capacités dans l'aquaculture marine. Je voudrais également saluer la JICA et le gouvernement japonais qui nous a accompagnés sur la mise en place de projets adaptés aux toutes petites entreprises en utilisant des moyens et des outils vraiment artisanaux. Et c'est ça l'innovation aussi. Ce n'est pas seulement, je veux dire, l'intelligence artificielle, mais c'est également d'innover en recyclant des équipements et en travaillant sur des montages de projets voilà, qui répondent aux capacités, adaptés aux capacités des uns et des autres. Je voudrais également saluer tous les pays de la COMAFAT qui sont des partenaires et l'échange avec justement nos amis de l'Afrique. C'est un échange qui est toujours fructueux parce que nous sommes proches, nous partageons les mêmes difficultés et la réflexion de groupe permet justement d'innover et d'avancer sur les sujets pour lesquels en fait nous pouvons tous voilà, mettre en œuvre pour le développement de l'aquaculture, parce que le continent de l'Afrique est également, dans sa globalité, est concerné bien sûr par la sécurité alimentaire, et donc la réflexion commune permet justement d'innover dans les types de projets adaptés au contexte des pays. J'ai mes amis camerounais qui sont là et que je voudrais applaudir et remercier parce qu'ils nous ont invités à la première édition cette année du Salon de l'aquaculture qui a été une réussite. C'était une grande découverte pour nous et nous avions justement rencontré les passionnés de l'aquaculture et tout type d'activités aquacoles confondues. Et j'espère que nous tous, nous allons continuer à mener la réflexion, à s'ouvrir sur la technologie, parce que l'aquaculture de demain, c'est une aquaculture connectée, une aquaculture moderne, une aquaculture qui répond aux défis du développement du secteur tout en veillant sur la préservation de l'écosystème, une aquaculture qui s'intègre parfaitement avec les autres activités, le tourisme, je ne sais pas, les autres activités en tout cas qui utilisent les ressources littorales. Et ça, moi je vais juste souligner un point, nous ne pouvons pas avancer sans la présence justement de bailleurs de fonds qui peuvent justement aider la mise en œuvre de ces politiques. Et à ce sujet, je voudrais également saluer profondément la Banque mondiale qui a lancé le programme de l'économie bleue au Maroc, dans lequel l'aquaculture est une composante importante. Et nous sommes aujourd'hui justement en train de mettre en œuvre ce programme d'économie bleue qui, sur un certain nombre de sujets, y compris la valorisation justement des zones arides à travers des clusters de crevettes. Nous avons également la Banque islamique de développement qui est un partenaire et qui nous accompagne dans le financement de toute la chaîne de valeur du secteur de l'aquaculture. Et c'est avec justement ces leviers-là que je pense nous pouvons avancer. Nous pouvons être des génies, mais si on n'a pas les financiers avec nous, ça va rester juste des idées qui vont nous frustrer plus qu'autre chose. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je vous invite à profiter pleinement de nos conférenciers qui sont vraiment de grands experts dans le secteur de l'aquaculture. Merci beaucoup.
Je n'ai pas vu. Bravo, bravo. Bravo à tous. Bravo à ceux qui ont produit la vidéo, mais bravo à tous ceux qui ont travaillé pour réaliser pour faire toutes ces choses merveilleuses. Alors, je vais avoir l'honneur d'inviter à présent 4 intervenants qui vont nous éclairer sur ce sujet en rapport avec l'aquaculture, les défis qu'il représente. Par avance, je m'excuse auprès de mes intervenants et auprès de vous, puisque nous avons pris 1 heure de retard dans la matinée, donc je ne veux pas les frustrer ni vous frustrer. Je vais accorder, on se donne une petite heure, maximum un quart d'heure d'intervention par personne, et nous allons réserver la session des questions-réponses pour l'après-midi, où vous pourrez poser vos questions à nos intervenants en rapport avec ce sujet. Alors j'invite M. Fernando Adresen Guimaraes, qui est directeur de la gouvernance internationale des océans et pêche durable auprès de la Commission européenne. Je souhaite inviter M. Houssam Hamza, qui représente la FAO, le CGPM, Aquaculture et Intelligence Artificielle pour un développement durable, Dr Assad Mohamed, de l'Université des Sciences et Technologies du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, et M. Lorenzo Juarez, qui représente la Banque mondiale et qui va nous parler des marchés émergents pour les produits aquacoles, s'ils veulent bien se joindre à nous. Et on va les applaudir, mesdames et messieurs. Et sans tarder, notre premier intervenant, M. Fernando Adresen Guimaraes. Please.
for about 15 minutes? For around Even less. 15? Yeah. I don't think so. Thank you very much, and Excellencies, ladies and gentlemen, it is a real honor for me to be with you here today and to have been tasked to bring you the voice of the European Union into this discussion. And indeed, I'm going to zoom out a little bit again to the broader topic of this conference, namely the research and innovation and its important role for fisheries and indeed for agriculture. And let me begin with a strong note of concern. The world is unfortunately not in a trajectory to meet the goal of zero hunger by 2030. The FAO warns us indeed that 700 million people faced hunger in 2023, and 2.3 billion faced moderate or severe food insecurity. And yet, still today, too many people overlook the crucial fact that indeed fisheries and aquaculture is part of the solution. They are, in fact, integral to sustainable development. They're a pillar of global food security and nutrition, delivering sustainable, healthy diets, as has been made clear this morning, providing income growth, particularly in remote, rural, and coastal areas where few alternatives exist. And this is indeed evident to the fishers, to the aquaculture, to the sector, and to us here, the participants in Haliotis. But it must become clearer to those food specialists who too often focus only on agriculture as a solution and also understand the environmental and biodiversity aspect, the dimension of it, but who may also view fishing and agriculture primarily as threats to biodiversity. And overall, how we combine this needs to become part of policy making at the highest political levels. However, the fisheries and agriculture sector are today confronted with many challenges, and indeed, this morning they have been well highlighted. Professor Williams, many other speakers, they've spoken about this, and these are indeed overfishing, illegal, unreported, unregulated fishing, climate change, the expansion of invasive species, pollution of all kinds. And these challenges, as well as the opportunities and the solution to our food security issue, will come from providing technological advancements and innovative practices in fisheries and in aquaculture, which becomes, therefore, a priority. And that is why we must really praise the organizers for having chosen research and innovation as the umbrella topic for our focus here in Agadir. Research and innovation become key enabling factors to improve economic performance for sustainable fisheries, for aquaculture in the long term, as has been highlighted already, but specific areas such as advanced technologies for smart and climate-resilient aquaculture systems tailored to local contexts, digital tools for monitoring, surveillance, and control, biosecurity and disease management, innovative harvesting techniques, efficient, more selective, and indeed biodegradable fishing gear, robust tools for environmental monitoring, just to name a few. And indeed, because the economic growth of the fisheries, the aquaculture sector, their competitiveness and their search for diversification must not, cannot be at the expense of the environment. It is well known that the degradation of marine ecosystems is threatening the sustainability and profitability of the sectors, and that is why we must target actions that will design and test innovative gear and techniques to address incidental bycatch in fisheries, actions that will develop solutions to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems by creating marine protected areas, reducing and halting marine pollution, and reducing overall the environmental impact
of fishing, and indeed, as the FAO guidelines for sustainable aquaculture adopted in the FAO last year emphasize, there is a need overall to strengthen research and innovation on the ecosystem-based approach. But there is also a need to invest in social innovation, finding ways to develop and put in place a new consumption and distribution model for aquatic food that would support local communities, providing employment, fostering new networks and collaborations across fishers. Identifying solutions to improve working, living conditions of small-scale fishers. And answering how can research and innovation efforts be translated into concrete, practical solutions for fishers and for consumers. How do we equip and train fishers with the best knowledge and technology for responsible and sustainable fishing? And of course, the use of artificial intelligence is a good example of the way forward. Research and innovation can help us find solutions. Last but not least, we need research and innovation to address and mitigate the impact of climate change on fisheries and aquaculture. Under Horizon 2020, the European Commission supported 2 large projects that investigated the impact of climate change on different fish stocks across Europe with some great success. And under its new research program, Horizon Europe, we have created a mission to restore our ocean and waters by 2030. This focuses on the protection and restoration of biodiversity under climate change and anthropogenic pressures. I draw this room's attention to indeed the fact that Horizon Europe is open to the world. This means that participants can cooperate and come together on projects which can then be submitted for most calls, and this is a source for addressing concrete actions regarding the sustainability of fisheries and aquaculture sectors, not least in the dimension of fighting climate change. And this is indeed the way to address these challenges and fully exploit the potential of research and innovation, to prioritize cooperation, to share knowledge and collaboration. And of course, this salon itself is both a result of such cooperation. You can see it as you walk through the fair and visit the different stands, but it is also a driver of further cooperation that is to come here and of course, more broadly in the region, the continent, and beyond. In the Mediterranean Sea, a hotspot of biodiversity, holding around 20% of the world's marine biodiversity, regional cooperation has allowed to efficiently tackle many of the challenges I have described. And this could indeed serve as a model for other regions. In only a few years, the members of the General Fisheries Commission for the Mediterranean have collectively taken political commitments that have turned into concrete actions: better stock assessments, data collection, more and better implementation of management plans, and the establishment of many fisheries restricted areas, 11 to date. Overall, we think more needs to be done, and we, the European Union, have the ambition to give innovation and research yet a further push, notably by presenting a EU ocean research and innovation strategy. This strategy will develop a comprehensive agenda for marine knowledge, innovation, and investment. It will ensure that the necessary data, scientific knowledge, and funds are available to take and implement those decisions which are necessary to ensure a balanced approach towards fisheries management and to further enhance the sector's profitability. Our ambition is to establish a broader, integrated, and holistic approach to ocean governance, and we shall do so with the issuance very shortly of a European Ocean Pact that we are preparing. So, in conclusion, let me leave you with 3 key takeaways. Fisheries and aquaculture are not just industries, they are pillars of food security and sustainable development.
Yet they are under threat from overfishing to climate change to pollution, and the only way forward, or at least one of the solutions forward, is through bold research and innovation, because without action, the future of our ocean and our food supply is at risk. Thank you very much. Merci beaucoup, cher monsieur, pour cette vision qui est la vision de l'Union européenne et qui détaille toutes les actions qui sont menées concrètement dans ce domaine-là. On a le plaisir maintenant, on va avoir le plaisir d'écouter monsieur Houssam Hamza, qui représente la FAO, et il va nous parler de l'aquaculture et de l'intelligence artificielle pour un développement durable, et on l'applaudit. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être au Maroc et de voir également les progrès que le Maroc avait fait, les grands pas, puisque je peux en témoigner parce que j'y étais dans plusieurs sessions d'Aliotis. J'y étais lorsqu'il y avait également la création de l'ANDA et on a réussi, je dirais ensemble, parce que le Maroc est un pays membre de la CGPM, à faire que le secteur de l'aquaculture croît, mais d'une façon qui soit durable. Et je pense aujourd'hui, je vais vous présenter l'une des clés de cette durabilité, l'innovation technologique. Le faire en 10 minutes n'est pas une chose facile, donc je vais essayer de résumer, d'aller vers l'essentiel, mais c'est un sujet qui demande vraiment d'aller en plus en profondeur. Il y a des discussions actuellement sur l'importance de l'intelligence artificielle et la robotique, la façon de l'intégrer en aquaculture. Mais je dirais tout simplement que ce n'est plus seulement une opportunité, mais c'est une obligation pour moderniser le secteur et d'aller toujours dans ce sens de durabilité, ce sens où on peut augmenter la production sans que ce soit délétère à l'environnement ou sans également que ça touche la partie sociale et économique. Je vais aller maintenant par vous présenter la CGPM. La CGPM, pour faire simple, est le bras de la FAO pour la Méditerranée et la mer Noire. Nous sommes parmi les rares, pour ne pas dire les seuls, à avoir un mandat sur la pêche et de l'aquaculture. Un mandat, c'est-à-dire que nous avons des outils pour faire que ce secteur puisse se développer d'une manière concertée entre les pays, parce qu'on se réunit, membres de la CGPM, chaque année pour discuter des priorités, mais pas seulement discuter, mais adopter des résolutions, des recommandations, dont certaines sont obligatoires, pour faire que ce secteur puisse être durable. Et il y a plusieurs chiffres qui le montrent, que nous ne sommes pas seulement en train de travailler sur de la recherche non appliquée, mais de la recherche au service des pays, conjointe. Le nombre, je pense, des stocks surexploités a diminué dans la zone, si je parle de pêche, mais pour l'aquaculture, je dirais qu'on a adopté des guidelines, ceux de la FAO, certainement les GSA, mais également des guidelines de la CGPM pour accompagner tout pays membre de la phase de la planification, de l'identification des sites jusqu'à la mise en œuvre de ces projets. Je vais aller plus en profondeur dans le slide qui suit, mais je vais tout simplement vous dire qu'ici, dans la salle, nous avons pas mal de pays membres parce que nous avons 23 parties contractantes et nous avons également 6 parties coopérantes non contractants. Ce sont des pays qui ne sont pas de la Méditerranée et de la mer Noire, mais qui tiennent des actions de coopération avec la CGPM. Et j'ai le plaisir de voir les collègues de l'Arabie saoudite présents ici, parce que l'Arabie saoudite également a rejoint récemment la CGPM comme partie coopérante non contractante. La CGPM fonctionne avec une stratégie 2030 adoptée par les pays, parce que la CGPM, c'est les pays, ce sont les ministres dans une réunion de haut niveau qui ont adopté ces axes forts de réflexion et de travail, notamment l'investissement. Parce qu'une aquaculture sans investisseurs ne peut pas être durable, ne peut pas croître. Donc, le premier axe, c'est l'investissement responsable. Et nous avons adopté l'année dernière une résolution avec 10 principes d'investissement responsable qui engagent tous les pays membres, notamment les gouvernements. Renforcer la durabilité du secteur n'est pas chose nouvelle, ça fait partie de l'ancienne stratégie et ça continue de l'être. C'est également une partie importante des différentes déclarations ministérielles, par exemple celle de Medfish Forever. Je me rappelle que nous avons
fait une réunion sur cette déclaration à Marrakech il y a quelques années, l'année dernière également à Malte, et l'aquaculture, petit à petit, prend une part importante de cette déclaration. Il y a également la déclaration de Sofia, de Bucarest pour la mer Noire. Tout cela traduit l'importance du secteur de l'aquaculture, mais encore plus le political will, la volonté politique de développer ce secteur dans notre région. La maximisation de l'utilisation des technologies également a été l'un des piliers de cette nouvelle stratégie, et bien sûr la transformation du secteur, la transformation bleue. Nous sommes à FAO, donc nous sommes également dans l'obligation d'appliquer cette vision, nouvelle vision d'intensification et d'expansion du secteur de l'aquaculture. Et l'honorable représentant de la DG Mare a souligné que les chiffres de la FAO démontrent qu'on doit investir encore plus d'efforts pour répondre à un besoin, à une réalité qui est l'accroissement de la demande. Si je devais parler de l'intelligence artificielle, je commencerai par l'état actuel. Qu'est-ce que l'aquaculture de nos jours est en train de... Quels sont les défis, disons? J'ai utilisé traditionnel, mais c'est le cas de l'aquaculture d'aujourd'hui, c'est-à-dire un processus intensif en termes de main-d'œuvre, pour l'aquaculture bien sûr toujours intensive. Nous avons également des préoccupations liées à tout ce qui est environnemental, les impacts environnementaux, des difficultés accrues par rapport à l'élevage terrestre, dans quelques zones où des bassins sont assez étalés, on parle des dizaines d'hectares, et des travaux également pénibles, parfois de nettoyage, ou lorsqu'il s'agit également d'inspecter les moorings, les systèmes d'ancrage. Donc, j'ouvre une parenthèse que toutes les photos que vous allez voir, que vous êtes en train de voir, sont des photos prises par la CGPM de nos actions sur le terrain. Là, c'est la magnifique vallée de l'Hermel, al-Beqa, au Liban, et là où l'aquaculture joue un rôle important dans la sécurité alimentaire. La photo qui suit est en Turquie, donc on va plus dans la partie marine, et notamment dans cette aquaculture de précision qui utilise l'intelligence artificielle et la robotique. Pourquoi? Simplement pour observer, tenir compte d'une manière réelle des changements de l'environnement, des changements du comportement, de l'évolution des systèmes d'élevage, avec des outils, bien sûr, des senseurs. Pouvoir également agir, parce que observer, c'est essentiellement pour agir à temps, que ce soit à travers des robots ou à travers des engins différents. Je vais aller plus en détail par la suite. Intégrer également donc des opérations qui puissent servir à une réponse rapide. Mais également décider, parce que décider à temps, c'est pouvoir prévenir et pouvoir interpréter. Et pouvoir agir à temps veut dire qu'on peut faire des forecasts, on peut faire des prévisions, notamment lorsqu'on parle de blue algae ou par rapport au changement de la hauteur de vague. Tout cela impacte le secteur de l'aquaculture de nos jours et de plus en plus, notamment avec les changements climatiques. Je ne vous cacherai pas que les années dernières étaient assez difficiles pour bon nombre de nos pays membres, que ce soit dans l'Adriatique, que ce soit dans la partie sud de la Méditerranée, est-ouest. Le changement climatique est une réalité. Les pertes liées à ces changements sont réelles et le nombre de pathologies émergentes suite à l'augmentation de la température ou water factor sont également à prendre en considération. Et c'est là où également l'intelligence artificielle et la robotique prennent plus de sens. Donc, interpréter et constituer des bases de données qui soient harmonisées. Bases de données individuelles, c'est bien, les harmoniser, c'est encore mieux. Optimiser l'utilisation des ressources dans un souci de productivité. L'optimisation des ressources, parce que nous sommes dans un marché également compétitif. Réduire le coût de production passe par une optimisation. Et l'intelligence artificielle joue un rôle important dans ce sens. Également, il y a des tâches qui sont intensives en termes de main-d'œuvre. Pouvoir les automatiser va réduire les coûts, mais ne va pas forcément, et c'est la question que tout le monde se pose, impacter négativement. Et on va le voir dans le slide prochain. L'AI, est-ce qu'elle peut également aider la durabilité environnementale? La réponse est certainement oui, parce que nous aurons une protection meilleure des écosystèmes, on pourra suivre en temps réel la réaction de l'écosystème et du milieu et pouvoir agir lorsque cela est possible, minimiser la pollution de différents types, que ce soit
intrinsèques à l'élevage, et parfois, bien sûr, on oublie de le mentionner, l'aquaculture est sujette également à un nombre de pressions extrinsèques qui viennent d'activités tout autour. Et bien sûr, une durabilité à long terme. En ce qui concerne l'impact sur l'efficacité du secteur, je dirais tout simplement que ça permet de réduire le travail manuel. On aura également une précision qui est accrue, que ce soit des outils de mesure ou des outils d'intervention. Et bien sûr, le focus ou le changement au niveau des travaux va être plus vers le stratégique. Donc on aura plus au niveau donc, de recrutement du personnel à penser stratégique, à penser développement, extension, durabilité, bien-être, marché, etc., etc. Donc là également, l'aquaculture intervient. L'AI, excuse-moi, intervient. Ici, la photo elle est assez révélatrice si on parle de changement au niveau de l'emploi, mais également comment on traite les poissons. Le poisson que vous voyez est une dorade, elle est assez stressée. Le monsieur qui est en train de faire le nourrissage ne peut pas le voir d'une manière directe, il fait nourrir, mais il n'a pas de feedback quant à est-ce que le poisson est en train de manger, est-ce qu'il est stressé, etc., etc., bien qu'il soit compétent. La robotique, l'AI permet de détecter ça, que ce soit avec les modèles de simulation du comportement, donc il y a un changement de comportement où les poissons ne mangent pas, donc ça peut directement renvoyer un message clair à l'opérateur pour dire voilà, vous stoppez le nourrissage, vous faites attention, vous faites une prospection avec des plongeurs, etc., etc. Donc là, c'est un impact direct sur l'emploi. Comme vous pouvez le voir, il y aura de nouvelles opportunités. Peut-être on n'ira pas dans des ouvriers qui font tout simplement de nourrissage, mais on leur permettra d'acquérir de nouveaux outils qui leur permettent également d'être plus efficaces et de gagner plus. Ça, c'est le but également de l'intelligence artificielle, de créer de nouveaux postes d'emploi, de développer des compétences et bien sûr une croissance économique. Améliorer les conditions de travail est également très, très important. Si on va vers une aquaculture plus offshore, une aquaculture qui cherche à aller plus en profondeur en raison des changements climatiques ou d'autres facteurs environnementaux, la robotique et l'intelligence artificielle va réduire le risque, notamment pour les plongeurs, dans l'inspection des systèmes d'amarrage, dans les vérifications des filets, sortir également dans les temps où la hauteur des vagues ne permet pas d'avoir une sécurité optimale. Tout cela peut être remplacé avec également les caméras. Donc il y a un panel d'outils qui nous permettent de réduire le risque. Réduire le risque et optimiser également cette connaissance. Chacun de nous a dans son ordinateur ou dans son téléphone portable des outils d'intelligence artificielle. Les gens de mon âge n'ont pas les mêmes outils que les jeunes d'aujourd'hui. On voit bien que les jeunes de 10, 12 ans ont plus d'aptitudes. Et ce sont des skills. On doit les voir de cette façon-là. Ce sont des skills qu'on devra valoriser. Et je pense, à travers la modernisation de notre vision du secteur de l'aquaculture, des outils qui servent le développement de ce secteur, on pourra mettre en avant ce savoir-faire. C'est également une photo prise au Liban d'un système semi-intensif d'élevage de truites. Donc je voudrais qu'à travers ce passage vers le technique, on garde la partie humaine, parce que la partie humaine également, elle est très importante. Donc, secteur modernisé, connecté, nouvelles opportunités de carrière, innovation et vision renouvelée. Mais n'oublions pas également l'aspect genre. Les femmes n'auront plus cette barrière physique où elles devraient, par exemple, porter des sacs d'alimentation si elles sont sur terrain ou parcourir des kilomètres. Elles auront à travers l'intelligence artificielle et la robotique, elles auront également des moyens d'intervenir comme le font les hommes dans ces secteurs qui sont plus physiques. Et je pense que là, la CGPM également, et je me permets de faire la publicité de cette résolution adoptée par la CGPM il y a 3 années, a adopté, les pays ont adopté une résolution pour le renforcement des capacités des femmes en aquaculture. Parce qu'on a noté que la présence des femmes en aquaculture est croissante. Elles ne sont pas toujours représentées dans les postes, disons,
Je ne parle pas du cas du Maroc, et je félicite la directrice pour le travail qu'elle fait, mais dans d'autres pays, cela n'est pas toujours facile. Donc la CGPM a adopté cette résolution pour inviter les pays membres à investir chaque année des fonds dans le renforcement des capacités des femmes en aquaculture. Et je pense que ces efforts également doivent être soulignés. J'ai ajouté ce slide hier, après avoir passé et vu les efforts faits également par l'ANDA au niveau des Allocated Zones for Aquaculture, les zones allouées à l'aquaculture. Et je pense qu'ils ont mis également en avant l'utilisation des outils technologiques pour l'identification des zones en aquaculture. La CGPM également est pionnière en Méditerranée dans ces travaux. Il y a pas mal de publications. Mais nous avons également, depuis 2012, adopté une résolution sur les zones allouées à l'aquaculture, et l'intelligence artificielle fait partie des outils que nous sommes en train d'utiliser et de valoriser et de former nos pays membres à le faire. En ce qui concerne les applications concrètes, vous pouvez voir au niveau des photos, que ce soit l'intervention subaquatique, le suivi donc, des taux de croissance, le suivi également donc, s'il y a des ruptures au niveau des filets. Donc les applications sont assez diverses. De même pour les drones, nous sommes en train de faire même des formations. Il y a une vidéo, je ne sais pas si les collègues peuvent la partager, ça dure 1 minute, ce n'est pas assez long. Mais ça vous donne une idée également sur les utilisations. Ce sont des photos qu'on avait faites et des vidéos de différentes sessions de formation. Donc, si les collègues peuvent partager, et je pourrais commenter directement. Donc là, c'est notamment en Grèce, mais on l'a utilisé également en Tunisie pour suivre l'état des herbiers, intervenir lorsqu'il le faut pour faire des échantillons à profondeur, faire des analyses au niveau des cages. Donc tout cela est fait sans intervention humaine directe, sans des plongeurs, et ça nous permet également de collecter et analyser tout ce qui est sédiments au niveau du fond, tout ce qui est suivi des systèmes de mooring, ainsi de suite. On l'a utilisé également en aquaculture restaurative, et les vidéos que vous voyez, c'est en Italie où on faisait également donc, de restocking, donc d'oursins. C'est là également où le suivi de l'environnement est important. On l'utilise également donc, que ce soit en eau marine ou en eau douce, et ça, ce sont des applications assez concrètes. Avec le retour au PPT, vous allez voir également que la robotique et l'AI peuvent s'associer en synergie pour avoir également des modules, des robots qui peuvent intégrer, faire des analyses sous l'eau et renvoyer directement des alertes lorsqu'il le faut ou s'il y a un besoin d'intervention. Il y a également des photos qui nous viennent de Norvège. C'est plus Star Wars qu'aquaculture. Lorsque vous voyez qu'il y a déjà des robots laser qui donnent un faisceau laser sur le lieu ou sur la zone affectée par les sea lice, là où il y a des parasites. Donc ce sont des applications qu'on ne pensait pas avoir il y a quelques années en arrière, mais maintenant on les a. Et je pense, si je sors du côté méditerranéen, si on part plus au nord, la Norvège est un bon cas d'étude où il y a beaucoup d'applications de l'AI, juste pour vous dire que la CGPM, dans le cadre de sa coopération avec des pays hors de la zone d'intervention, est en train de voir également toutes ces innovations et cherche à les amener en Méditerranée lorsque cela est applicable. Voilà pour ma présentation, je vous remercie. Merci, M. Houssam Hamza de l'AFAO et CGPM. Alors, on va avoir le plaisir d'écouter à présent Dr Asad Mohamed de l'Université des sciences et technologies du roi Abdullah d'Arabie Saoudite. Et on l'applaudit, mesdames et messieurs. Good morning, everyone, ladies and gentlemen. Thank you very much for the great event and for the kind invitation from the organizers to participate and sharing
the very ambitious goal of the Kingdom of Saudi Arabia when it comes to the Mediterranean fin fish that been adopted under the Red Sea condition, which is really a very interesting story I would like to share with you. As we all know, Saudi Arabia has been pushing towards diversification of their economy, towards sustaining food security, as well as keeping the economy diversified in order to secure the food security and maintain the environmental integrity of the Red Sea in a very sustainable way. So the main ambition of Saudi Arabia and goal is to produce around 530,000 metric tons of seafood, that by the year 2030, and out of those will be 237,000 metric tons from marine, capture fisheries plus aquaculture. So one of the main objectives that the country has been pursuing is to select or identify the species that could be more suitable to the very unique environmental conditions of the Red Sea. Because as we are talking about the Red Sea, we are talking literally about tropical environment. And while here we are in the Atlantic and Mediterranean, we are talking about low temperature regime that could really be more realistic to the species that native to those regions. Considering the fact that I'm gonna speak about the Mediterranean species that been adopted or been cultured under the Red Sea condition, that's really give us a very kind of fundamental facts that we need to realize about those species, which we managed to study considering all the research and development that been carried for the past 8 years. Our main goal actually is to expand, as I said, the production by 530,000 metric tons, and through advanced new technologies that can help or aiding into securing this objective. Also, the issue with the private sectors, which mainly that we need to take care of or need to tackle in order to maintain the good sustainability in terms of food security, and at the same time keep our environment in a very good and very sustainable way. So the research that we are being conducting is not mainly for like publications and just for publishing articles and that's it. No, the issue we are pursuing is we need to do research to solve the issues related to the industry in order to bloom, in order to make the industry more resilient and more sustainable. There are like main objectives and pillars that we are being carrying along for our R&D that been conducted for the past 8 years. So we are dealing mainly for the environment as our focal research objective, and for the nutrition, which is very important. As we all know, when it comes to aquaculture, nutrition usually costs between 60 to 70% from the production cost. So we need to work out on the methodology and technologies that can really make our feed nutrition more efficient and more resilient and cost effective. At the later stage, we work on the hatchery, as we believe hatchery is considered as the backbone for all the species that being commercialized. If we have issues with the hatchery production, that means we are not sustainable in terms of productivity and maximizing our commercial production targets. And at this point in time, for the last 2 years, we have been working with a breeding program in order to go through all the brood stock development from a breeding perspective in order to maintain the good quality and good traits of the selected traits that we are looking at in terms of gross performance, seed quality, as well as survival. As we all know, the species that mainly been dominated across the Red Sea is the gillhead sea bream and the European sea bass, as well as the migray. That's been cultured in Saudi Arabia for the past 10 to 15 years, being led by the gillhead sea bream, which has a very interesting story that been pursued for the past 8 years of research. So as you know, the Red Sea has a very wide spectrum in terms of temperature regime,
from up north, close to the Jordanian region, to the central region going south to Yemen. So we have a clear fluctuation in terms of temperature. It could start from 22 up north, going down to Jazan area, close to Yemen border. It reaches sometimes 32 degrees Celsius. So it's really wide spectrum of temperature. So we need to understand really the temperature tolerance of those species according to the settings that we are going to promote for commercialization. So we tested different temperature regime, 24, 28, and 32, and we find a very interesting results. For the species that I said earlier, we managed to do a lot of research in terms of nutrition, and we developed a new approaches towards fish nutrition, which allocating or trying to develop a new formulation for each species. Before, the concept is one feed can serve different species, marine species, but now we trying to pursue for each species has its own diets that can fit within the life cycle. So we have for each species like 4 or 5 new formulations that we develop for those species, and we managed to adapt all the nutritional requirements that for the species from the newly hatched all the way to broodstock. So we managed to cover all these aspects for the past 8 years for those 3 species. This is one of the stories that I would like really to share for the achievement that we did in terms of food conversion ratio for those species working or culturing under the Red Sea condition, which is very interesting. So usually FCR across the board, it could be between 2.2 to 2.5. We managed with our new formulation and new technologies that adapted to reach an FCR for gillhead sea bream is 1.7. That's at the commercial scale, at the cage level. And also for the Megray, that's around 1.2 FCR, food conversion ratio. And for the European sea bass, it's around 1.6. So those are really very interesting results that really give a very good, momentum for those species to be more considered under the Red Sea condition. But at the guidelines from the government going forward for the next 10 years, that there will be some sorts of applications of the new technologies, such like the recirculating aquaculture system, which we believe it could be more aiding into commercialization to avoid growing those non-native species under the Red Sea condition, which might create some issues related to the environment, which might lead towards creating some issues towards the genetic pollutions and other risks associated with introducing non-species that exist under certain environment. The very interesting story actually for the gillhead sea bream in Saudi Arabia, that for the last 2 years we managed to produce it under the Red Sea condition. So no more, there is a lot of importations for fertilized eggs and juveniles from Europe and Greece, but recently we start depending our own strain that being developed under the Red Sea condition. So now the spawning and the reproduction cycle is already being completed within 22 to 23 degrees Celsius, which is something that's not, in Europe, it's not really the case, because usually the spawning will be at from 18, 20 maximum degrees Celsius. So we managed to produce the fertilized eggs, and now one of the biggest companies in Saudi Arabia, they start producing regularly for fertilized eggs from the gillhead sea bream that been developed within the Red Sea conditions. So that's, I think, is something we believe has a very huge milestone to aquaculture industry in Saudi Arabia. For the sustainability approach and innovation that we believe is very crucial and very important for the sustainability of the industry in our region, that we need to diversify or trying to look for sustainable raw materials that exist within Saudi Arabia in order to promote and to be more self-sufficient in terms of raw materials. Taking into account, Saudi Arabia now is 90% of all raw materials for livestock is being imported. So now we are trying to understand and investigate more into
the raw materials exist within Saudi context. So that will give us the sustainability, and we will be more resilient in terms of food efficiency and production. So we are investigating several elements that, raw materials that we believe is very important for the industry, and it could save. As we all know, we are depending around almost, for the protein, we are depending on fish oil and fish protein. Fish meal. So those, now we are investigating the single cell protein from bacteria, which really very rich in amino acids. We are investigating as well with our collaboration with all the poultry producers within the kingdom, all the poultry byproducts, feather meal, and insect meal, worm meal, and algae species that already been grown within the context of Saudi Arabia. So now we have a big project from the government to produce spirulina for the purpose of animal feed. So with our colleagues, we managed to grow spirulina under full Red Sea salinity, which is something we believe is very interesting. So it's one of the main pillars that we are now promoting for feed manufacturers and industry, to have a feed replacement or inclusion replacement out of the fish meal and fish oil. Also, we are considering the precision aquaculture by utilizing all the new technologies that exist within the aquaculture context worldwide for automatic feeding and feed waste control and fish size assessment. And we are using as well ultrasonic systems that could really aid into, especially for cage aquaculture system, for cleaning the nets without adding any efforts in terms of changing nets, cleaning, and as Mr. Hussam mentioned earlier, there is like other equipments and tools that could also aid onto that line, just like the robots, which is also we are considering at this point in time. So for next project, we will be utilizing those technologies as one of the drives for the bloom of aquaculture industry in Saudi Arabia. So for the gillhead sea bream, European sea bass, and migray, we were able to develop out of 32 new formulation, 14 formulations with 6 patent and 1 trade secrets out of our research for the past 8 years. So we are in a very good position now to exchange this information with the whom that they are really interested for those species. Also for the technologies that we believe is very important for the industry to grow and to maintain the sustainability and keep the environment integrity intact. One of the technologies that we are now putting in place, one of the prototype models for the IMTA, Integrated Multitrophic Aquaculture Systems, that could diversify the seafood production. So we will have, aside from the fin fish, you will use sea cucumber, oyster, mussels, and seaweeds, as well as algae, in order to maintain or to keep the threshold for all the organic loads within the limits that can serve every organisms. So for the AI technology and smart feeding, it's already been applied in our systems for the commercial and grow out systems. So we have already able to optimize the ratio of the feeds, and we are being more efficient and more precise in terms of the volume of feed that been given to the animals per day. So before we are working at the feeding table, now with the AI technology, it really adds into that system, which we integrate automatic feeders with cameras, so it can detect the amount of feed that's not being eaten, so it will signal to the automatic feeder to stop. So this has already been applied, and it's already been in our aquaculture setup. As I said earlier, for the environmental sustainability, we are introducing also currently, in collaboration with the private sector in Saudi Arabia, the ultrasonic systems that could really clean the nets without any labor cost and efforts towards changing nets and maintaining them. This also we are investigating currently, since we are promoting intensification in terms of aquaculture, to have the impact of those ultrasonic devices into pathogen relations, because this also can fit into reducing any disease outbreak. That's still a study under investigation, because we believe it can do a lot since we are going to commercial scale. Also, for
for commercial perspective and for consumer preference, we have been investigating a lot, and we have been working heavily with the consumer preference, with the market studies towards Mediterranean species, which still exist within Saudi Arabia. And we did also the investment opportunities and visibility studies, as well as supporting the government with providing them with the guidelines for regulation and for decision making towards the species from the environmental perspective, nutrition, hatchery, and grow out, as well as breeding program. So all of these elements already been put together for the government to promote and to make the right decision going forward for the development of the sector. Also, in terms of quality control and assessment, that's something we believe it's very crucial and very important, because there are a lot of theories now that aquaculture products is not really that safe compared to the products that have been generated from captured fisheries, which we really need to prove that through science. So we managed to do a lot of sensory evaluations. We did a lot of value and quality assessments for the products that have been caught from the wild in contracts or against the products that have been produced within aquaculture systems. So both, it gives a very interesting results and very good feedback towards the quality of the products that have been produced through aquaculture system with a very responsible aquaculture practices. So we believe with all these segments, it will really add more into the consumer trust towards aquaculture industry and aquaculture that been sustained, and now I believe it's already uptaking the captured fisheries towards the next generation or so. So in terms of challenges and future directions for those species actually in the kingdom, so we are, as I said earlier, we are talking about the feed technology. We are adding new raw materials that exist to the Saudi context. We are adopting AI technologies to support with the labor cost and to be more precise. And also, as I said, we are promoting the genetic breeding program for the species with our collaborators here in the region from Spain, from UK. So we are developing a breeding program for the 2 species and another 3 species under the tropical settings. Also, in terms of management, that's also something we are dealing with. We are doing a lot of tools in terms of environmental monitoring and site selections through modeling techniques, carrying capacity, and the resilience of the system that we are applying in order to maintain a good environmental conditions to the fish that we are considering for promotion for the next 10 years, as per the guidance of the government aiming the Vision 2030. So by this, I would thank you very much for the opportunity, and I'm very happy to have any questions later part. Thank you very much, sir. Dr. Asad Mohammed, congratulations for all this work. Wonderful, wonderful, very promising. Alors, nous allons avoir le plaisir d'écouter à présent un représentant de la Banque mondiale qui va nous parler des marchés émergents dans le domaine de l'aquaculture et plus particulièrement des algues. Et Monsieur Lorenzo Juarez. Bienvenue à vous, monsieur. Good day, everybody. I am here to make the case for seaweed valorization and market. But first, I would like to ask all of you to try to go back in time 50 years. Now, I see a lot of young people, so it may be difficult for you, but for those of us who have accumulated youth for more than 50 years, it doesn't seem like such a long time. In a relatively short 50 years, the demand and the supply for seafood in the world have increased 4 times. And that is a result of basically doubling the amount of people, but also, very interestingly, also doubling the per capita consumption of seafood. That couldn't have happened without aquaculture. If you've seen that graph that I'm sure everybody has seen many, many times, the blue representing the wild
catches even since the late 80s or so. And as we've seen, many or most of those fisheries already overfished, and I fear at some point we may see the blue dropping. But on the other hand, aquaculture has been increasing steadily and growing at more than 6% compound annual interest rate. So obviously people couldn't be eating as much seafood as they are without aquaculture. And aquaculture products are traded very widely in the world because production takes place mostly in developing nations, but then the biggest markets are in the developed world. So the other thing that has happened in these 50 years is some products such as shrimp and salmon, they have gone from being super luxury items. I remember as a kid, it was not something I was allowed to order all the time in restaurants because shrimp were very expensive. Salmon was not existent in the market. But they've gone from being high luxury items to commodities. And that goes to the direct advantage of the consumer. We can now have those products at decent prices. But it also presents some challenges for the producers. So this talk is in the general framework of the World Bank's support to the government of Morocco with technical assistance to develop aquaculture in general, and in particular, seaweed culture. Seaweed is a very, very attractive form of aquaculture because it presents several advantages over other products. It can certainly be a source of wealth and well-being, especially for coastal communities. It can also be a source of hard currency for countries. But environmentally, seaweed presents one huge difference with other aquaculture, and is that it doesn't require feed. So, it doesn't have a lot of the environmental drawbacks that fed aquaculture has. Also, they do not compete for space with regular agriculture or for fresh water. And then they can be part of the solution to some environmental problems, such as climate change, sequestering carbon, reducing CO2, and they can also help mitigate the acidification of the ocean. They can fix nitrogen, phosphorus, and they can also be used in integrated multi-trophic aquaculture where, for example, your fish are producing some undesirable byproducts, and then the seaweed can uptake them and turn them into a second product. Last but not least, they can help create underwater habitat, so they can promote biodiversity if done correctly. Seaweed are also prone to valorization through these ecosystem services that they provide. So they can be used for carbon credits and nitrogen credits and so forth. So they can provide an extra stream of benefits, but also of income because of that. However, like everything in life, not everything is rosy. There's also problems and challenges. So in many places, the wild seaweed have been overexploited, and the availability of biomass is still problematic. The processing of the seaweed is complex. It requires a certain critical mass. So you cannot have small plants. You need very, very large processing plants to make it economically feasible.
And there's obviously price challenges when the wild and farm seaweed coexist. The price of the wild will always be cheaper. There's also the challenge of getting the profits generated from the high-value seaweed products to trickle down to the coastal people actually producing or harvesting the seaweed. But like any challenges, they also present great opportunities for research and development. As you can see there, Morocco produced 43,000 metric tons of seaweed in 2023, but only 35 metric tons of farm seaweed. So a lot needs to be done. The exports of raw seaweed from Morocco in 2023 were about 3,000 metric tons and only 946 tons of processed or product agar. And if you can see the value of those two numbers, $84 million for all the raw seaweed, for all 3,000 metric tons, and $295 million for the 946 tons of agar, which is explained by the price differential, which is huge, that you can see there on the bottom. So traditionally, seaweed has been used to extract hydrocolloids, of which agar is the most important one, also carrageenan and alginates. But it's also used mostly in Asia, but more and more all over the world, as direct human food, as an ingredient in feeds for animals, including pets. It used to be utilized a lot for fertilizers. I guess it still is in some places. So those are the traditional uses. There's still a lot of work that could be done on improving those uses. For example, incorporated it in novel forms into human diets in places where it's traditionally not consumed. However, and this is the interesting part, there are beginning to come up new, exciting products from seaweed that can have tremendous, tremendous high value, much more than the agar or the other hydrocolloids. Especially bioactive compounds that can be used in medicine, several fields of medicine. There's antibacterials, antivirals, there's vehicles for drug delivery. The number is very, very large, but also in nutraceuticals and in cosmetics. The other day I was giving a sun cream that used algae as the active ingredient protecting from sunlight, from sun. A little bit more distant, but now becoming to be real, are bioplastics, fabrics, construction materials, even biofuels. And to the right of the slide, you can see some of the activities, biological activities that have been found in one specific algae that is grown here in Morocco, which is Gracilaria. The list is long, but also very, very interesting. As you can tell, those products would command high prices in the market, but they will require research and development to come to market. This is from a publication that the World Bank did in 23. You can see the potential size of those markets by the size of the circles. And then you can see the ones that are basically ready for the short term, the ones that need more work on the development side toward the right of the curve. In conclusion, there is great opportunity in seaweed farming, but also challenges, specifically economic challenges.
R&D needs to be very specific, very strong in bringing those possibilities to market. There's opportunities to scale up by incorporating the private sector and improving the workings of the value chain. And the valorization of seaweed is going to require very close cooperation between all the stakeholders. It's even been proposed that some sort of a consortium is formed here in Morocco where government, producers, processors, academia, all cooperate for the goal of bringing those products to market. Thank you very much. Merci, Monsieur Lorenzo Juarez. Alors, beaucoup d'informations, beaucoup de progrès réalisés à travers le monde. C'est très impressionnant. J'espère qu'avec tout ça, nous allons pouvoir répondre, j'espère, aux défis de la nutrition dans le monde. Alors, écoutez, nous sommes arrivés au terme de notre première table. Et nous resterons toute la journée sous le thème de l'aquaculture. La prochaine table est censée démarrer à 13h, c'est-à-dire dans 10 petites minutes. Je crois que nous allons devoir prendre une petite pause et ça permettra à toutes les équipes techniques. Je tiens à remercier et à féliciter nos équipes des traducteurs, et on va les applaudir, ils font un travail important. Et toutes les équipes de la régie, nos amis caméramans, hôtesses. Mais je pense que nous allons faire une pause, si vous voulez bien. Je vais simplement demander à nos panélistes, si les photographes sont là, j'aimerais qu'on prenne une photo de ce panel et on prendra comme ça une photo de chaque panel que nous pourrons garder sur notre site. Donc, s'ils veulent bien se tenir. Et donc, on reprend simplement dans 10 petites minutes, 13h, avec la suite. Dialogue concurrent de la session, innovation technologique récente dans l'aquaculture.